જ્ઞાન મુજને મળજો પાપ પડાસણો સમ્યક ચારિત્ર મુજને મળજો મંગલાનંદ સંવેસી નવપદની આરાધના કરતા અભય મંગલમ અભય મંગલમ અભય મંગલમ. Pranam Badane, Satamaso. Good evening, everybody, and thank you for joining us for this health talk, which is all about end of life. So, આપણા મૃત્યુ પહેલા શું તૈયારી કરવી જોઈએ એની આજે આપણે વાત કરવાના છે. આપણા બે સ્પીકર્સ છે, પૂજ્ય જયેશભાઈ અને ડોક્ટર અજીતભાઈ શાહ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ટોપિક છે અને આ ટોપિકની વાત કરવી બહુ જ જરૂરી છે. મોટાભાગના લોકોને વાત કરવી ગમતી નથી, ખાસ કરીને કે આપણા મૃત્યુની વાતો. પણ મૃત્યુ પહેલા આપણે શું તૈયારી કરવાની છે એની આજે આપણે વાત કરશું. આવતી વીકે એક ઇનિશિયેટિવ છે, એનું નામ છે Dying Matters. So Dying Matters week is happening from next week. And this presents a very, very good opportunity for everybody to engage with the subject of death and learn as much as we can. The idea of Dying Matters is to raise awareness of this really important topic and share information. Today, we are going to be talking about a number of things which include how our culture views the whole topic of death and preparing for death. How do we prepare for death? What is the support that is available to us? આપણે પોતે શું કરી શકીએ, આપણા ફેમિલી અને આપણી સાથે જે રહેતા હોય કે આપણી સાથે ક્લોઝ લોકો છે, આપણા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી, કેવી રીતે પ્રિપેર કરી શકે. અને ફ્રોમ આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સપેક્ટિવ, સો જૈનિઝમના આધારે આપણે કેવી રીતે તૈયારી કરી શકીએ, એ બધી વાતો આજે આપણે કરશું. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે. તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે અમને આ ઝૂમની ચેટમાં મૂકી શકો છો, યા તો એટ ધી એન્ડ જ્યારે Q&A નો સેશન આવશે ત્યારે તમે તમારો હાથ ઊંચો કરી શકો છો. અહીંયા ઝૂમમાં જે એક્શન્સ છે એ યુઝ કરીને તો અમે તમને જોઈ શકશું કે તમારો ક્વેશ્ચન છે. પણ મોટાભાગના ક્વેશ્ચન્સ જો અહીંયા ઝૂમ ચાટમાં મુકાય તો બેટર છે. સો આપણા પ્રેઝેન્ટર્સને પણ આ ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કરવામાં ઘણી બધી મદદ રહેશે. ઓફકોર્સ તમે બધા જોઈન થયા છો એના માટે સો થેન્ક યુ બધાને. અને આપણે હવે આપણી આગળની વાત શરૂ કરશું. સો આજે આપણા સાથે, એઝ આઈ સેડ, સ્પીકર્સ છે ડોક્ટર અજીતભાઈ, જયેશભાઈ and Nikitaben Shah, જે health and well-being no portfolio na lead છે for Northwest area, એ પણ અહીંયા છે. તો Nikitaben, please do carry on now, and I'm going to stop talking and I'll come back in a second. Thank you, Prafullaben. વેલકમ બધાને. આજનો આપણો જે ટોપિક છે એ એકદમ મહત્વ છે બધા માટે. ને હું તમને ડૉક્ટર અજીતભાઈનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. અજીતભાઈ કરન્ટલી જીપી છે અને જીપી ફોર હેલ્થ બ્રેન્ટ હેલ્થ મેટર્સ માટે બી કરે છે. એમના પાસ્ટ રોલ્સ આર બ્રેન્ટ CCG Clinical Director, GP with a special interest in cardiology, strategic lead for diabetes Brent, helped set up an enhanced care home service in Brent for community rehabilitation. His specialist interest is frailty, care home patients, and long-term conditions. He's been awarded recognition for long-standing service award in Brent Health and Social Care. It was awarded to him on 1st of September 2023. Ajitbhai, welcome.
Thank you, Nikitaben and Profulaben. And Profulaben, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે આપણે આટલા વર્ષો પછી આ વાત કરતા આજે આ પ્રસંગ આવ્યો છે કે આપણે આ મૃત્યુની વાત કરી શકીએ. As with the other hosts, I'll be talking both in Gujarati and English. So please feel free, those of you who may find one or the other difficult. I hope I cover all aspects of this in both languages. પ્રફુલ્લબેનને અમે ઘણા વર્ષોથી વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે મૃત્યુની વાત કોમ્યુનિટીમાં કોઈને કરવી ગમતી નથી અને મારું કામ ડૉક્ટર તરીકે જ્યારે આ વાત આપણે લાગે કે હવે નજીક છે ને આ વાત કરવી જોઈએ ત્યારે એ વાત ઉચ્ચારીએ ત્યારે બધાને નવાઈ લાગે, બધાને તકલીફ થાય, બધાને શું કહેવું, શું ન કહેવું, શું વિચાર કરવો, શું વિચાર ન કરવો, શું તૈયારી કરવી, એ બધું ખૂબ જ અઘરું પડે છે. એટલે આ વાત કરવી જોઈએ એ બહુ મહત્ત્વનું છે. અને ધર્મ પ્રમાણે તો આપણે બધા સમજીએ જ છીએ કે મૃત્યુ અનિવાર્ય છે, મૃત્યુ બધાનું આવવાનું છે, બધા આપણે સમજીએ છીએ. પણ છતાંય એના વિશે આપણે વાત કરતાં ડરીએ છીએ, કારણ કે આપણે બધાને એવી આશા હોય છે કે આપણું ક્યારે મૃત્યુ નહીં આવે. અને ઘણીવાર આપણે આટલી બધી બીમારીથી ઘેરાયેલા હોઈએ ત્યારે પણ આના માટે તૈયારી કરવી એક બહુ જ અઘરી છે. હવે હું મારી સ્લાઇડ્સ છે એમાં ઘણું દર્દીની દ્રષ્ટિએ અને ડૉક્ટરની દ્રષ્ટિએ મૃત્યુ વિશે જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે એના માટે આપણે કઈ રીતે કયા એંગલ ઉપરથી આપણે વાત કરવી જોઈએ, શું કરીએ છીએ અમે, એની થોડીક માહિતી આપીશ. આ એક જ સેશનની અંદર આપણે બધી વાત નહીં કરી શકીએ, પણ જે ખાસ મહત્ત્વનું છે એટલી વાત આપણે કરી અને આપણે આ વિષયની સાથે સમજવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. સો let me share my slides now. And I think Ajitbhai would agree it's quite a complex subject, so doing 2 sessions will be a very helpful thing in this. I think we will also have a representative from a hospice at our next session who will talk to us about that side of the care. So thank you. Give me a minute. I'm just trying to set out the slide share. Now, I put that title of this slide in red because one of the things that a lot of doctors all of us struggle with is that when somebody is very ill and it looks to us that death is quite near and doctors have their understanding of what may be valuable in terms of further treatment, when we raise this subject and try to discuss this, it is sometimes very difficult because patients often feel that every time there is a serious illness, there must be a cure for it, and that something can be done that will alleviate the suffering. Obviously, that is what all of us want, but also extend life. And this bit about life being extended every time one goes to the hospital and comes back, one builds up hope that this can carry on forever. And this idea that death is ultimately inevitable does take a lot of effort for it to sink in. And
that difficulty has consequences. And when we see this on a daily basis, that we are unable to actually provide the comfort and the peaceful death that the patient may need and want, because we are constantly pushing and chasing aggressive treatment. And these are some of the experiences that many of you may have felt. So ગુજરાતીમાં સમજાવું કે મૃત્યુ અનિવાર્ય છે એ વાત સમજવી ઘણીવાર બહુ અઘરી પડે છે. અને મૃત્યુ આવશે અને એના માટે આપણે તૈયારી કરવી જોઈએ, એ જો સમજાતું ન હોય તો આપણે એવી આશા બાંધીને બેસીએ છીએ કે કાંઈ ને કાંઈ આપણે કરવું જોઈએ, કરવું જે થાય એ બધું આપણે કરવા છૂટીએ. અને કરતા છૂટ્યા એટલે આપણે બધી જાતની જે દવાઓ હોય, ટ્રીટમેન્ટ્સ હોય, એ ટ્રાય કરવાની કોશિશ કરતા રહીએ છીએ. અને એનાથી આપણું દુઃખ વધે છે, ઘટતું નથી. એવું અનુભવથી આપણે ઘણાએ જોયું હશે. Patients who are approaching the end of life need high quality treatment and care that support them to live as well as possible. The key word here is to support them to live as well as possible until they die, and to die with dignity. હવે જો આપણે આ વાત ચર્ચા ન કરીએ અને નક્કી ન કરીએ તો જે ટુ ડાઈ વિથ ડિગ્નિટી એ નથી બનતું, અને ટુ live as well as possible until they die એ પણ નથી બનતું. Death is not the opposite of life, it is part of it. And again, we forget this. According to the definitions, generally, when we say patients are approaching the end of life when they are likely to die within the next 12 months. This includes patients whose death is imminent, that is within a few hours or days. So somebody is very ill in hospital and this doesn't seem to be a chance of survival. There are multiple major problems. So death is very near in that instance. And we are afraid because we find it very difficult to digest the fact that Gita and all our religious texts actually emphasize. This particular quote from Bhagavad Gita says, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना. इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो. What is it saying? That whoever is born will die is as certain as the fact that whoever has died will be born again. So something that is inevitable, don't be sad about it. That is a quote from Bhagavad Gita. Now, if we accept this fact that we all die, but we need to choose how we want to die, and to die well, we have to make some choices. So the question I would be asking is, when should we not delay talking about death? And the answer would be when we have advanced, progressive, incurable conditions. Generally, patients who are very frail with other coexisting conditions, that means they are expected to die within 12 months. Existing conditions, if they are at risk of dying from sudden acute crisis in their condition, or life-threatening acute conditions caused by a sudden catastrophic event. This is the definition from the General Medical Council. Logically, we are nearer to death the older we are. And here, I'd just like to introduce the idea of frailty. Frailty is something that we are all familiar with, but in medical terms, frailty is an important diagnosis that we make because it tells us, it informs us about certain aspects of what to expect in the future.
Frailty is defined as a progressive long-term health condition characterized by a loss of physical and or cognitive resilience. ગુજરાતીમાં સમજાવું તો આપણી શારીરિક હાલત એવી થઈ ગઈ હોય કે આપણાથી ઘણી બધું થઈ ન શકતું હોય, આપણે ઊભા ન થઈ શકતા હોઈએ, હાલી ન શકતા હોઈએ, ખાટલે રહેવું પડે, આપણી જાતે ખાઈ ન શકતા હોઈએ કે આપણી જાતે કપડાં પહેરી બાથ એક્સેટ્રા બધું ન લઈ શકતા હોઈએ. અને જુદા જુદા સ્ટેજીસ ઉપર આ જો વસ્તુ વધતી જતી હોય તો એને મેડિકલ ટર્મ્સમાં ફ્રેઇલ્ટી કહીએ. અને એ કેટલી વધારે ખરાબ છે એના ઉપર એ વ્યક્તિનું આયુષ્ય કેટલું બાકી હશે એનો અંદાજ આપણે લગાવી શકીએ. People living with frailty can deteriorate unexpectedly and do not recover quickly after a simple illness or other stressful events. એટલે કોઈ એકદમ જો ફ્રેઇલ હોય તો ઓચિંતાની એની તબિયત બગડી શકે છે અને એમાંથી પાછા રિકવર થવાના ચાન્સીસ ઓછા હોય છે. એટલે ફ્રેઇલ જે હોય એની, અને આ આપણે બધાને અનુભવ છે કે મોટી ઉંમર થઈ હોય અથવા તો નર્સિંગ હોમમાં કોઈ પણ કારણસર હોય અને આસ્તે આસ્તે તબિયત બગડતી જતી હોય તો એમાં કાંઈ એક એક્સ્ટ્રા કોમ્પ્લિકેશન આવે, ચેસ્ટમાં ઇન્ફેક્શન થાય, સાધારણ નાનો હાર્ટ એટેક આવે, ઊભા થઈને પડી જાય ને કોઈ ફ્રેક્ચર થાય, એવું કાંઈ પણ થાય ત્યારે એ વ્યક્તિને બહુ વધારે ખરાબ થતાં, એને તબિયત વધારે ખરાબ થતાં વાર નથી લાગતી. એટલે એ ફ્રેલ હોય તો આવું બને. પણ આપણે એક વાત યાદ રાખવાની છે કે ફ્રેઇલ્ટી અને મોટી ઉંમર એ બંને વસ્તુ એક સાથે જ હોય એવો નિયમ નથી. ઘણા 90-95 વર્ષના પણ વ્યક્તિઓ બહુ સારી તબિયતમાં હોય છે અને એ લોકો બધું પોતાની મેળે કરી શકે છે અને એ આપણે ઘણાએ જોયું છે. અને ઘણા ખૂબ નાની ઉંમરમાં પણ ખૂબ જ ફ્રેલ હોય. Not all older patients are frail and not all people living with frailty are old. હવે આ ફ્રેઇલ્ટીને સમજવા માટે આપણે એક સિસ્ટમ છે જેને રોકવુડ ફ્રેઇલ્ટી સ્કેલ કહે છે. જરા મોટું કર્યું છે, કદાચ બધાને સમજાશે, પણ આમાં ખાસ કરીને આપણે બધું તો વિચાર નથી કરવાના, પણ છેલ્લું જે 7, 8 ને 9 જે છે એના ઉપર હમણાં જરાક આપણે એક વાત કરશું. So this is just a slide about the Rockwood Frailty Scale, which we use to determine how frail a person is, and then that helps us evaluate and understand what further actions might be appropriate or not. દર્દી માટે આપણે ભવિષ્યમાં આપણી તબિયત, આપણા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એ સમજીએ તો આપણા માટે સારું છે. અને જે આપણા સગાવાલા હોય, આપણે કોઈને ધ્યાન રાખતા હોઈએ અને એના બારામાં આપણે કંઈક જો નક્કી કરવાનું હોય, ડિસિઝન લેવાના હોય, તો આપણે જે ડિસિઝન લેવાના છે એની વાત જો આપણે પહેલેથી એ વ્યક્તિ સાથે કરી હોય તો બધા માટે અને એમના માટે પણ બહુ સારું હોય. સો પેશન્ટ્સ who are severely frail, who are very severely frail or terminally ill, that is Rockwood Frailty Scale 7, 8 and 9, would benefit from conversations about death, which could include discussions on resuscitation and sealing of care. અહીંયા હું થોડી વાર થોભી જઈશ અને આપણે પ્રફુલ્લબેનને પાછું આપું છું માઇક. પણ ગુજરાતીમાં એટલું સમજાવું કે જો આપણી ફ્રેઇલ્ટી લેવલ બહુ ઊંચી કક્ષામાં હોય તો ત્યારે આપણે કોઈની સાથે મૃત્યુ વિશે વાત કરવી મહત્વની છે, અથવા તો આપણા રિલેટિવ્સ પણ એ વાત કોઈ સાથે કરી શકે એના માટે આપણે પહેલેથી તૈયારી કરી રાખી હોય તો બહુ સારું પડે. ઓકે પ્રફુલ્લબેન, I'll stop sharing now.
Thank you, Ajitbhai, very much. ખૂબ જ સરસ અને સરળ ભાષામાં તમે અત્યાર સુધી સમજાવ્યું. We are going to come back to you a bit later to complete the rest of your presentation. હવે આપણે એક questions થોડાક છે અને એક નાનો પોલ આપણે રન કરવાના છે ઝૂમમાંથી. તમે તમારા views આમાં દઈ શકશો અને આ questions અજીતભાઈએ આપણે આપ્યા છે. અને આ ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કરવામાં એક જ હેતુ છે કે આપણે સમજ પડે કે આપણા મેજોરિટીના વ્યૂઝ શું છે અને આપણે શેની માટે કન્સર્ન્સ છે. સો હું પોલ રન કરું છું. બેર વિથ મી. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા આપણે કરી રહ્યા છે. હોપફુલી ફિંગર્સ ક્રોસ કે વર્ક થશે. And there you go. It's launching now. So there are 7 questions. The first question is for yourself. Do you feel it is important to prepare for death? And essentially you have to say yes or no. So these are all mostly yes or no questions, and you should all be able to now answer using the poll facility. The poll facility is at the... Has anyone managed to vote? Because I'm not seeing that anyone has. Prafula, Ben, it won't allow you to vote. I don't know, something's not quite right. Okay. Oh, here you go. Someone has managed to vote. I'm not sure who. Yeah, okay. Yeah, people are voting now. Yeah, people are voting now. So we've got a set of questions here. And then the second one, for your parent and relative you look after who is over 80, do you feel a conversation about a good death would be useful? Please complete them as you're going along. Do you think you could focus on your spiritual needs if told that death is near? Number 4, would you be able to guide a relative or friend to focus on their spiritual needs if they were approaching death? And number 5, which of the following would you consider as important decisions to make when you consider the place of death for yourself or a relative? And you have to rank these. So at home, hospital, hospice, or a nursing home, or none of the above. Number 6 is about resuscitation. So please tell us, should this always be attempted? Yes or no? And then 7 is same question, discuss whether appropriate or not, and then decide. Yes or no? I'll give it one more minute for people to complete the poll, if that's okay. And our next speaker, Jayeshbhai, will be telling us more about the spiritual care that all of us should think about and can be given, and the support that is available when we start thinking about this topic. And as Ajitbhai said, for some people it could be days, it could be weeks, and some people may even be, several years, but nearing death and talking about death and having those conversations and what are the spiritual preparations that we should be making. And that's what Jayeshbhai is going to be talking about next. We're doing really well, actually. I've got a lot of yeses, Ajitbhai, which is good to see. So for question 1, yes, people do feel it's important to prepare for death. I haven't got any no's for that. Question 2, same, no no's. Question 3, have got a few no's. So essentially people are saying, do you think you could focus on your spiritual needs if told that death is near?
Here, 8 people feel they couldn't, but 56 have said they could. Again, quite high numbers for number 4. At home seems to be very popular, Ajitbhai, and actually I would have imagined that to be the case in this case. And then resuscitation, surprisingly, no, is quite high here. And a discussion always seems really high as well. So I'm going to share the results now with everybody, and thank you all for completing the poll, those of you who are able to do it. Thank you. And these are the results. I can't actually see them, but you should all be able to see them. Okay, thank you so much. Right, Jayeshbhai, I'm going to introduce you next, and we will carry on with the talk. So Jayeshbhai needs no introduction. He is on our screens more times than most of us, and દર રવિવારે ખાસ કરીને જયેશભાઈ ઘણા બધા ટોપિક્સ ઉપર આપણને ઘણો બધો બોધ આપે છે. Of course, Oshwal Center beautifully ઘણું બધું કામ કરી રહ્યા છે, અને અમારા માટે પ્રિવિલેજ છે એકતા સેન્ટરમાં પણ મહિનામાં એક વખત સમૂહ સામાયિકમાં જયેશભાઈ અહીંયા આવે છે, અને જ્યારે પણ અમને મદદ કરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે જયેશભાઈ હંમેશા રેડી હોય છે અને હા પાડે છે. સો થેન્ક યુ જયેશભાઈ, આજે પણ અમને જોઈન કરવા માટે અને આ વાત આપણે જે કરવાના છે એ કરવા માટે, કારણ કે ખૂબ જ ઘણા માટે આ ડિફિકલ્ટ સબ્જેક્ટ છે. ઘણાને લાગે છે કે હું 60-70 વર્ષનો થાઈશ ત્યારે મારી આ હું તૈયારી કરીશ, પણ એકચ્યુઅલી આપણે આ ક્યારથી તૈયારી કરવી એ સમજવું પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો થેન્ક યુ જયેશભાઈ વેરી મચ. પ્રણામ સૌને. પ્રફુલ્લાબેન થેન્ક યુ. અને નોર્થ વેસ્ટ એરિયાએ આજે સુંદર એક આ ટોપિક જે આપણા બધાના માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને સમજવો અને જીવનમાં એ માઇન્ડમાં રાખવું કે નક્કી જ કે આના માટે તૈયારી કરવાની જ છે. તો આ ટોપિક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવા માટે. અને આપણા જૈન ધર્મ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો મૃત્યુ એનું સેલિબ્રેશન આપણે કરવાનું છે, બરાબર? એમાંથી ડરવાનું નથી, ગભરાવાનું નથી, કારણ કે જન્મે છે અને નિશ્ચિત નક્કી જ મૃત્યુ આવવાનું છે. તો ડેથનું સેલિબ્રેશન એ જૈનિઝમમાં જે બતાવ્યું છે, જૈન ધર્મમાં જે બતાવ્યું છે, એને જો જાણી લઈએ તો આપણો ડર નીકળી જાય અને આપણા દરેક સમયે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હેલ્થ રિલેટેડ હોય, માઇન્ડ રિલેટેડ હોય કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવવાના હોય ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ બધું કર્મને આધીન છે અને એનો સ્વીકાર કરવાનો ભાવ આપણામાં આવી જાય. તો એના માટેની તૈયારી કરવા માટે જ આજનું આ સેશન છે, અને એ માઇન્ડમાં આપણે બેસાડવાનું અને આપણા પરિવારજનોને, સંઘના સભ્યોને, જેને જેને પણ મળીએ ને એવી કોઈ કન્ડિશનમાં હોય તો આપણે એને પણ હિંમત આપી શકીએ, જેને જૈન ધર્મ સમાધિ કહે છે, બરાબર? સ્પિરિચ્યુઅલ કેર આપણે કહીએ, પણ સાથે સમાધિ એટલે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે એની અંદર ભાવોને સારા રાખવા, શુભ ભાવોમાં રહેવું, એનું નામ છે સમાધિ. અને શુભ ભાવો એટલે કે શાંતિ રાખવી, શાંતિને પ્રાપ્ત કરવી, એનું નામ છે સમાધિ. તો એ સમાધિ માટેની જે વાત છે એમાં ક્યારે આપણી સમાધિ નથી રહેતી, જ્યારે આપણા શરીરમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ શરૂ થઈ જાય છે ત્યારે આપણું મન દુઃખી બની જાય છે. શું થશે, કેવી રીતના માંથી બહાર નીકળશું, એના ટ્રીટમેન્ટ, એના ઉપાયો બધા આપણે કરવાના છે, પણ એની સાથે મેન્ટલી પણ આપણે પોઝિટિવ રહી અને મનની અંદર એક નિશ્ચય કરવાનો છે કે જે રોગ આવ્યો છે એનું નિવારણ મારા હાથમાં નથી, પણ એ રોગની અંદર મારા મનને દ્રઢ બનાવવું, ધર્મ ધ્યાનમાં જોડવું એ મારા હાથમાં છે. તો જ્યારે સમાધિની વાત કરું છું ત્યારે 2 વસ્તુ આપણે રાખવાની છે આપણા જીવનમાં. એક તો આપણે સમાધિ આપણે પોતે રાખવાની છે, અને બીજા નંબરમાં સમાધિ આપણે બીજાને આપવાની છે. આ 2 વસ્તુ રાખવાની. આપણા જીવનમાં કંઈ પણ આવે આપણે સમાધિ આપણે રાખવી, અને કોઈને પણ આવી તકલીફો હોય એને આપણે સમાધિ આપવી.
આ બે વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. આપણા બહુ જ્ઞાની ભગવંતો કે જેને ખૂબ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હતું, ધર્મનું જ્ઞાન હતું, તેઓ પણ હંમેશા એક વસ્તુ કહેતા, એમના ગુરુને કહેતા, એમના નજીકમાં રહેલા એમના સાધુ ભગવંતોને કહેતા કે કોઈ પણ સંજોગ એવો મારો આવે કે જેની અંદર મારું શરીર કામ ના કરે ત્યારે, અથવા તો મારા મનની અંદર કોઈ શરીરમાં કોઈ બીમારી કે વગેરે તકલીફ આવી જાય, તો એ વખતે તમે મને સમાધિ કરાવજો, સમાધિ આપજો. કોણ કે છે? જ્ઞાની, જેમની પાસે જ્ઞાન છે. કારણ કે શરીરની અંદર આવેલી પીડાને સહન કરવી, એનો સ્વીકાર કરવો એ બહુ અઘરું છે. જ્યારે કોઈક આવીને આપણને સમાધિ કરાવે કે ધર્મ ધ્યાન ભક્તિ વગેરે કરાવે, તો એનાથી આપણું મન છે ને એ થોડુંક ધર્મભાવમાં જોડાય છે અને આપણું દુઃખ છે હળવું થાય છે. તો અહીંયા જ્યારે સમાધિની વાત કરું છું ત્યારે કોઈ પણ બીમાર વ્યક્તિ પાસે આપણે જઈએ, ધર્મ ધ્યાન કરાવવા માટે જઈએ અથવા તો એની ખબર કાઢવા માટે જઈએ, તો આપણે શું ધ્યાન રાખવું, અને સેમ આપણા માટે પણ શું ધ્યાન રાખવું? તો બીમાર વ્યક્તિ પાસે જઈએ તો એની સાથે જે વાતચીત વગેરે કરવાની છે, તો નાના બાળકની જેમ એની સાથે વાતચીત કરવી, એને એકદમ નમ્રતાથી વાત કરવી. કારણ કે બીમાર વ્યક્તિના મનની અંદર ખૂબ અકળામણ હોય રોગ એની પીડાની, અને જો એને આપણે બરાબર એને વાતચીત ન કરીએ તો એ પીડાની અંદર એ વધારે અકળાય છે. એટલે ધર્મ કરાવવા જઈએ કે સમાધિનું ધર્મ ધ્યાન કરાવવા જઈએ ત્યારે એમને આપણે સાંત્વન આપવું, બાળકની જેમ એમની સાથે વાત કરવી, એમની સાથે કોઈ મજાક મશ્કરી ન કરવી. એમની બીમારી જે છે એ બીમારી શું છે, કેટલા વખતથી છે, ક્યારે થઈ છે, જ્યારે આપણે ધર્મ ધ્યાન કરાવવા જતા હોઈએ ત્યારે આવી કોઈ વસ્તુની એની સાથે વાતચીત ન કરવી. આપણે તો એક જ વિચાર કરવાનો અને એમને કહેવાનું કે જે આવ્યું છે એ ધર્મ કરશો, ધર્મનું સ્મરણ કરશો અને મનને મક્કમ રાખશો, તો એમાંથી તમારો હિંમત મળશે, એમાંથી તમને ક્ષમતા મળશે. તો એમને આ રીતે કોઈ બીમારીની ચર્ચા ન કરવી. બીજા નંબરની અંદર એમના પરિવારના સભ્યોની વગેરેની પણ ચર્ચા ન કરવી એની સાથે. કારણ કે એ પરિસ્થિતિની અંદર એમનું મન ધર્મમાં જોડવાનું છે, એમનું મન સંસારમાં કે મોહમાયામાં ન જાય, જેથી કરીને આ આવ્યા, આ નથી આવ્યા, અને આમ કર્યું અને આમ કર્યું, આવું કાંઈ એના મનમાં ના આવવું જોઈએ. ત્રીજા નંબરની અંદર કે આગળ બીમાર વ્યક્તિ પાસે જઈએ તો આપણે એની બીમારી દૂર કરવા માટે આપણી પાસે એવી કોઈ શક્તિ નથી, આપણે એનું દુઃખ નથી લઈ શકતા, પણ એનું દુઃખ હળવું કરવા માટે સાંત્વન આપવાનું. આપણી પાસે ગુરુ મહારાજનો વાસક્ષેપ હોય તો કહીએ આ વાસક્ષેપ માથે મૂકજો. દેરાસરમાંથી નમણ લઈ જઈએ તો નમણ વગેરે આપીને એકલો આ ભગવાનનું નમણ જળ છે એમને આપણે લગાડવું નવકાર મંત્ર ગણીને. આવું કરવા દ્વારા એમના અંદરમાં છે ને એક જાતની હ્યુંફ રહે છે કે ગુરુદેવના આશીર્વાદ મને મળી રહ્યા છે, મને ભગવાનનું નમણ જળ મળી રહ્યું છે, એટલે એના અંદરમાં એક હિંમત મળે છે. રક્ષા પોટલી વગેરે તો બાંધી આપી અને આ રીતે એમને નવકાર મહામંત્ર કે એમને કમતા સ્તવન વગેરે સંભળાવવા. હવે આપણે જે છેલ્લો સમય આવે અથવા તો બીમારી એવી છે કે ક્યારે એમાં શું થશે ખબર નથી, તો તે વખતે આપણે 3 સ્ટેજમાં આરાધના કરાવી શકીએ. એક પહેલું સ્ટેજ એવું છે કે જેમાં ક્વિક જલ્દી કંઈક કરાવવાનું છે, શોર્ટમાં છે, તો એક શોર્ટ સ્ટેજ કરાવી શકીએ છીએ. સેકન્ડ સ્ટેજ છે શોર્ટ કરતાં થોડુંક મોટું છે, જો એમની અનુકૂળતા, સ્થિરતા, ત્યાં એમને બરાબર આપણને એમ લાગે કે આપણે એમની સાથે સમય વધારે સ્પેન્ડ કરી શકીએ એમ છે, તો થોડીક વિસ્તારથી, એટલે કે થોડીક શોર્ટ કરતાં થોડુંક મોટું, એ રીતે પણ આપણે એમને આરાધના કરાવી શકીએ. અને ત્રીજા સ્ટેજની અંદર આવે તો કે એ વિસ્તારથી એ આરાધના જે જૈન દર્શનમાં, જૈન ધર્મમાં જે રીતે બતાવી છે એ 3 પ્રકારની આરાધના આજે હું તમને કહું છું. આજે શોર્ટમાં થોડીક વાત સમય પ્રમાણે કરશું, પણ એને ડિટેલથી સમજવા માટે આપણે લાસ્ટ રાઇટનો જે કોર્સ વગેરે કરાવ્યા છે એમાં પણ આપણે સમજાવ્યું છે, અને ક્યારેક પાછો પણ કોઈક એવો પ્રસંગ આવશે ત્યારે આપણે એને ડિટેલમાં પણ વાત કરશું. તો શોર્ટમાં કે કોઈને તાત્કાલિક આપણે એને આરાધના કરવાની છે
અથવા તો એના ઘરના વ્યક્તિઓ એમને તાત્કાલિક કંઈક આરાધના કરાવી શકે, કોઈ એમની આસુપાસુ ન હોય તો શું કરાવવું? તો પહેલામાં પહેલું તો નવકાર મહામંત્રનું સ્મરણ કરવાનું. ભાવથી એ નવકાર મહામંત્ર એ બોલી શકતા હોય તો એમને બોલાવવું, ધીરે ધીરે બોલાવવું, આખું ન બોલે તો એક એક અક્ષર કરીને બોલાવવું. અને કદાચ ન બોલી શકે તો આપણે એમને કહેવાનું કે તમે સાંભળો છો ને, નવકાર મહામંત્ર તમે મનમાં બોલજો. એ રીતે આપણે એમને તૈયાર કરવાના. કદાચ એ રિસ્પોન્સ ન આપતા હોય તો પણ એમના કાન પાસે પણ આ બધા શબ્દ સંભળાવા. કારણ કે આપણને મળેલી 5 સેન્સીસ છે, એમાં 5મી સેન્સ એ કાન છે. આપણે ત્યાં એમ કહેવાય છે કે વ્યક્તિને છેલ્લા ટાઈમ સુધી એના કાન સતેજ રહેતા હોય છે. એ આપણને કદાચ ખબર ન પડે પણ આપણા શબ્દો એ સાંભળી શકતા હોય છે. તો એના કાન પાસે એવી હોય તકલીફ તો એમના કાન પાસે પણ આપણે શાંતિથી ધર્મ ધ્યાન કરાવવું. તો નવકાર મહામંત્ર એ આપણો મહાન મંત્ર છે અને નવકાર મહામંત્ર જેટલા પણ એમને સંભળાવાય એ તો બહુ જ સરસ છે. બીજા નંબરની અંદર ઉવસગહરમ પણ આપણે સંભળાવી શકીએ કે એમને પીડા દૂર થાય એવું આ સ્તોત્ર છે પાર્શ્વનાથનું. તો ઉવસગહરમ સ્તોત્ર પણ બહુ જ પ્રભાવક સ્તોત્ર છે, એ સંભળાવાય. પછી શોર્ટ સ્ટેજમાં આવે છે કે એમને પચખાણ નાનકડું આપવું. એટલે કે એમને કહેવાનું કે હવે ખબર નથી કે તમારું શરીર કામ કરશે કે નહીં કરે, પણ હવે આપણે એમ વિચારવાનું કે શરીર જો કામ કરશે અને જો તમે સાજા થશો તો બધું તમારે છૂટ જ છે. પણ કદાચ કોઈ કારણસર કંઈક સંજોગ એવો આવી જાય તો એ સમયે તમારે નિયમ રાખી લેવો જોઈએ. એટલે કે ધારણા રાખવી જોઈએ કે જેની અંદર આપણે આહાર છે, પાણી છે, કંઈ પણ વસ્તુઓ છે, જરૂર નથી એ બધાનો ત્યાગ કરી લેજો, એમ સમજાવી અને એમને ત્યાગ કરાવો. એનું નાનકડું પચખાણ છે. કદાચ પચખાણ ન આવડે તો પણ એમને કહેવાનું કે આહાર, પાણી, જે કંઈ તમારે જરૂર નથી એ બધું વસ્તુનો ત્યાગનો નિયમ મનમાં ધારણ કરી લો, જેથી કરીને તમારું મન છે મોહમાયામાં ન જાય. એટલા માટે અહીંયા આહાર શરીરને ઉપધી, પચકું પાપ 18, મરણ આવે તો વોસીરે, જીવવું તો આગાર. આ નાનકડું પચકાણ છે, એ આપણે આપી શકીએ. આવડતું હોય તો, ન આવડે તો નિયમ રાખવાનો કે જરૂર પડે એની છૂટ, બાકી બધો ત્યાગ. અને એમને બોલતા હોય તો એમના મોઢે કહેવાનું કે વોસીરામી બોલી દો, એટલે કે તમે પચકાણમાં આવી જાઓ. બરાબર. પછી બધા જીવોને ક્ષમાપના કરાવી લેવાની, મિચ્છામી દુક્કડમ. પરિવારના બધા સભ્યો સાથે અને સાથે સાથે ત્રણેય જગતના બધા જીવોને, નાના મોટા બધા જીવોને મિચ્છામી દુક્કડમ કરાવવાના. આ નાનકડું આરાધના ફર્સ્ટ સ્ટેજની છે. હવે તરત કરાવવાનું હોય તો આટલું આપણે કરાવી દેવાનું, જેથી કરીને ઘણા પાપથી મુક્ત થઈ જાય અને એમનું મન ધર્મ માર્ગમાં જોડાય, સમાધિ રહે અને જો આયુષ્ય પૂરું થાય તો એમને સદગતિ મળી જાય અને એના દ્વારા એમને ઘણો જીવનમાં બાકીનું આગળનું જીવન પણ એમને સારું મળે અને એ રીતે એમના આત્માની ખૂબ ઉન્નતિ અને આત્મા એમનો મોક્ષ માર્ગ તરફ આગળ વધી શકે. બીજા નંબરના સ્ટેજની અંદર આપણે જોઈએ તો એમાં શું કરાવવું જોઈએ? તો નવકાર મહામંત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 4 શરણનો સ્વીકાર: અરિહંત શરણ, સિદ્ધ શરણ, સાધુનું શરણ અને ધર્મનો શરણ. આ 4 શરણનો સ્વીકાર અથવા મંગલ પાઠ આપણે બોલી લઈએ, ચત્તારી મંગલ એમાં પણ આવી જાય છે, તો કેનો સ્વીકાર કરી લેજો. પછી આવે છે બધાને મિચ્છામી દુક્કડમ કરી લેવાના. જે કંઈ પાપ કૃત્ય કર્યા છે એ બધાના મિચ્છામી દુક્કડમ. એમાં પહેલા તો 7 લાખ સૂત્ર આવડતું હોય તો એ આપણે પ્રતિકરણમાં આવે છે કે જેમાં 84 લાખ જીવોની હિન્ટ્સ કંઈ પણ વિરાધ્યા હોય તેને મિચ્છામી દુક્કડમ કરવાના. અને પછીથી આપણા આત્મા થકી જે જુદા જુદા પાપ સ્થાનકો છે એને આપણે સેવ્યા હોય જાણતા અજાણતા, એ બધાના મિચ્છામી દુક્કડમ મન વચન કાયાથી મિચ્છામી દુક્કડમ કરો એમ કહેવાનું. તો 7 લાખ સૂત્ર આવડતું હોય તો સંભળાવાય, 18 પાપસ્થાનકનું સૂત્ર પહેલે પ્રાણાતિપાત આવડતું હોય તો સંભળાવાય, ન આવડે તો ત્રણેય જગતના બધા જીવોને મિચ્છામી દુક્કડમ. કોઈ પણ પ્રકારના પાપ આપણે કર્યા હોય, કરાવ્યા હોય
એ બધાના જ મિચ્છામી દુક્કડમ કરી લેવાના. એટલે અંદરમાંથી દિલ અને આત્મા એ શુદ્ધ અને ચોખ્ખો થતો જાય. પછી એમાં પણ પચકાણ આવે છે કે બીજા સ્ટેજની અંદર કે એમાં પણ આહાર, શરીર, ઉપધિ વગેરે જે કંઈ છે એની જરૂર નથી, જરૂરત હશે તો છૂટ, બાકી જે ઉપયોગમાં હવે લેવાનું જ નથી એ બધાનો ત્યાગ છે. જ્યારે ત્યાગનો ભાવ આવે છે ત્યારે અંદરમાંથી આપણો ભાવ છે ને, જે બધા મોહમાયામાં લાગેલું હોય છે ને, એ ઓછો થાય છે અને મન અને આત્મા એકદમ નિર્મલ બને છે. ત્યાર પછી બતાવે છે કે આની અંદર કહેવાનું કે જે ઘરમાં રહેતા હોઈએ છે એની આપણે માલિકીનું હોય છે, આપણી વસ્તુ, આપણા દાગીના વગેરે, આપણા સંબંધીઓ બધા રિલેટિવ્સ છે વગેરે બધા જ, એ બધા સાથેનો જે પ્રેમ અને સંબંધ છે, લાગણી છે તો બરાબર છે, પણ જે અંદરમાં એટેચમેન્ટના ભાવ છે એને હું ત્યાગ કરું છું. એ ભાવ સાથે એ ભાવના કરાવી અને પછી એમાં એમને આવડતા ગમતા સ્તવનો વગેરે સંભળાવે. એમને ગમતા હોય તો એમને, નહીતર કોઈ સરસ સ્તવન વગેરે સંભળાવી શકાય. અને એમાંય ખાસ સિમંદર સ્વામીને પ્રાર્થના કરાવી કે હે સિમંદર સ્વામી દાદા, મને સાક્ષાત તમારા દર્શન આપજો અને તમારા દર્શનને પામી મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય એ જ હું આશા રાખું છું. મને તમારું દર્શન આપો અને તમારી પાસે મને બોલાવો. આ ભાવ કરવાનો. આ બીજા સ્ટેજની આરાધનામાં છેલ્લે એક વાસ્તુ કરવાની અને એ આવે છે કે તમારી કાંઈ પણ ઈચ્છા હોય ને એ જણાવો. એટલે કે ધર્મ માર્ગમાં કાંઈ પણ તમારે કરવું હોય, જીવદયાનું કામ કરવું હોય, કોઈ ગરીબોને જમાડવા હોય, કોઈ પણ પ્રકારની તમારી ઈચ્છા હોય, અથવા તો એમને કાંઈ મનમાં ના આવે તો પરિવારજનો જ્યાં નજીકમાં હોય બધાએ કહેવાનું કે તમને યાદ કરીને અમે જીવદયાનું કામ કરશું, પરમાત્માના પૂજા દર્શન વગેરે કરાવશું, સામાયિક કરશું, અથવા તો તમને યાદ કરીને સારામાં સારું જે સુત્કૃત્ય છે એ અમે બધા કરશું, અથવા તો નવકાર મંત્ર પણ તમને યાદ કરીને કરશું. તમે ચિંતા નહીં કરતા, અમે તમારા માટે ખૂબ ધર્મ ધ્યાન કરીશું. આવું કહીશું ને, છેલ્લા ટાઈમે વ્યક્તિને કોઈ વસ્તુની જરૂરત નથી, પણ જેટલું આપણે પ્રેમથી એને ધર્મનું સંભળાવશું અને એમના માટે ધર્મનું કામ કરશું તો એ આત્માને એટલો બધો અંદરમાંથી હળવાશ અનુભવાશે અને એમ થશે કે ખરેખર આ ધર્મથી જ મારું મૃત્યુ પણ સુધરશે અને આવતો ભવ સારો મળશે, અંદરમાં હિંમત મળશે. તો આ સેકન્ડ સ્ટેજની આરાધના મેં તમને સમજાવી, ફર્સ્ટ સ્ટેજની સમજાવી. કદાચ સમય આપણી પાસે કેટલો છે એ હું ચેક કરી લઉં પ્રફુલ્લાબેન પાસે, પછી આગળ થર્ડ સ્ટેજની આજે આપણે કરીશું. તો આજે નહીં તો બીજી વાર હું સમજાવીશ. જયેશભાઈ, જો તમને ફાવતું હોય તો આપણે લઈ શકીએ, પણ આપણે આ જરાક આજે મોડા થયા હતા એટલે મે બી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં થર્ડ સ્ટેજ લઈએ તો પણ સારું. બે સ્ટેજ બરાબર માઇન્ડમાં બધા બેસાડી દેજો કે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં મેં જેટલું કીધું બહુ શોર્ટ સેટ, બધા કોઈ કદાચ ઘરમાં એકલા હોય તો પણ તમે એકબીજાને થોડુંક આટલું તો કરાવી શકો. નવકાર તો બધાને જ આવડે છે, બરાબર. પછી જાજા સૂત્ર ન આવડે તો કાંઈ નહીં, મિચ્છામી દુક્કડમ અને નિયમ કે બધો નિયમ રાખજો કે કાંઈ હવે કોઈ ખાવા પીવાનું મનમાં હવે લેવાનું નથી તો બધાનો ત્યાગ રાખજો. જરૂર હશે દવાની છૂટ હશે, ડોક્ટર કહેશે તો છૂટ, તમને જરૂર હશે તો છૂટ, બાકી બધો ત્યાગ. તો એ અને મિચ્છામી દુક્કડમ અગત્યનો છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ અને સેકન્ડ સ્ટેજ મેં કીધું તે લગભગ બધાને ખ્યાલ આવ્યો હશે ને કોઈના કંઈ ક્વેશ્ચન હશે તો આપણે પાછા આન્સર કરશું. થેન્ક યુ જયેશભાઈ. અને ઓફકોર્સ આ રેકોર્ડ થાય છે, સો યુટ્યુબમાં પણ પછી અવેલેબલ બધાને જોવા માટે ને યાદ કરવા માટે. ખાસ કરીને તમે અને અજીતભાઈએ જે વાત કરી છે પ્રેપરેશનની અને સમજવાની અને ક્યાં ઇન્ફોર્મેશન ગોતવાની, કઈ ઇન્ફોર્મેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કોને ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના, અને ખાસ કરીને જયેશભાઈ તમે જે સમજાવ્યું આ સ્ટેજ 1 અને સ્ટેજ 2 ની વાત, ખૂબ ખૂબ આભાર બંનેનો. I'm going to go back to Ajitbhai now to talk a little bit about the soul resuscitation, the Jain path to dying and celebrating death. So Ajitbhai, please do carry on now. And at the end of this, I am going to go to Shandip Pai, who has very kindly joined us
to talk about the Last Rites initiative, which was launched by OAUK a little while ago with volunteers from each of our areas who are giving wonderful service to the community. So Shandipa will talk about that after Ajitbhai. જયેશભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે ટૂંકમાં મૃત્યુની તૈયારી અંત સમયે કેવી રીતે કરવી અને જાતે કરવી, બીજા પાસે કરાવી, બીજાને આપણા સગાવાલા હોય એ બધા સમજી અને કરાવતા હોય. અને આવી વાત હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જ એક આપણા ક્લાસમાં આવે છે એ ભાઈના પત્નીનો ફોન હતો કે હમણાં હોસ્પિટલમાં છે અને બચશે એવી સમય લાગતો નથી, અને તમે ફોન ઉપર જો કંઈ અત્યારે જાગે છે તો કંઈ સમજાવી શકો. તો આજે તમે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે જેટલું આવડ્યું એ થોડીક વાર ત્યારે એમને ફોન ઉપર સમજાવ્યું, અને બીજે દિવસે સવારે પછી થોડીક ટૂંકમાં ફરી પાછી વિધિ કરવા માટે બોલાવ્યા હતા. એટલે એ બહુ મહત્વનું છે, અને જો બધા સમજી જાય અને બધાને આવડતું એ તમે કહ્યું એમ તો બહુ સારું પડે. તો હવે આપણે medical દ્રષ્ટિએ, from the medical point of view, let's carry on with some of the conversations that we need to have. Let me share my slides again, just as a reminder for me. હવે મૃત્યુ નજીક હોય અને હૃદય કામ કરતું બંધ થઈ જાય અને આપણે એમ કહીએ કે આને કાર્ડિયક અરેસ્ટ થયું છે કે હાર્ટ બંધ થઈ ગયું છે, અને આપણે ઘરે હોઈએ અને એમ્બ્યુલન્સને બોલાવીએ અથવા તો કોઈ આપણા સામાજિક પ્રસંગ ચાલતો હોય અને આપણે ત્યાં હોઈએ અને એમ્બ્યુલન્સને બોલાવીએ તો એમ્બ્યુલન્સ તરત જ રિસસિટેશનનું પ્રોસેસ શરૂ કરે. હવે એ પ્રોસેસની અંદર તમે બધાએ જોયું હશે કે સાંભળ્યું હશે કે છાતી ઉપર દબાણ કરી અને હૃદયમાંથી લોહી મગજ ઉપર અને બાકી શરીરના બધા અવયવોમાં પહોંચે એટલા માટે પૂરેપૂરી કોશિશ થાય, અને સાથે એ વ્યક્તિ શ્વાસ લેતા બંધ થઈ ગયો હોય તો થોડી વારે એને શ્વાસ લેવા માટે પણ કોશિશ થાય, અને એનું હૃદય જો સાવ બંધ થઈ ગયું હોય તો એને ઇલેક્ટ્રિક શોક, આપણે જે એકતા સેન્ટરમાં, ઓશવાલ સેન્ટરમાં જ્યાં રિસસિટેશન માટે જે ડિફિબ્રિલેટર છે બધાએ જોયું હશે, એનો ઉપયોગ કરી અને હૃદયને ફરી પાછું શરૂ કરવા માટે જે ઇલેક્ટ્રિક શોક આપીએ આપણે, એ બધી જે વિધિ છે એને રિસસિટેશન કે CPR કે કાર્ડિયોપલ્મનરી રિસસિટેશન. હવે આ રિસસિટેશન પૂરું થાય ત્યાર પછી, કારણ કે જે રીતે આપણે છાતી ઉપર દબાવવું પડે હૃદયને ચાલુ રાખવા માટે, એમાંથી લોહી નીકળતું રહે અને ફરી પાછું ભરાતું રહે, તો એ વિધિની અંદર ઘણી બધી પાંસળીઓનું ફ્રેક્ચર થવાની શક્યતા છે, અને એમાંથી પેશન્ટ જો સક્સેસફુલ દર્દી ફરી પાછું એનું હૃદય શરૂ થઈ જાય તો કેટલી વાર સુધી હૃદય બંધ થયું છે એના આધારે મગજમાં કેટલી ઈજા થાય એ ઘણીવાર આપણે સમજાતું ન હોય કે એ નક્કી થાય. એટલે આપણે જો ઘરે હોઈએ અને એમ્બ્યુલન્સ આવે અને એમ્બ્યુલન્સ 5 મિનિટમાં આવી જાય તો 5 મિનિટ સુધી હૃદય બંધ રહ્યું હોય તો એટલો વખત પછી ફરી પાછી એમ્બ્યુલન્સ કોશિશ કરી અને હૃદયને શરૂ કરવા માટે કોશિશ કરે, અને એ કોશિશ સક્સેસફુલ થવાના ચાન્સીસ લગભગ 10 થી 25% હોય.
કોઈ બાજુમાં આપણે કોઈ એકતા સેન્ટરમાં હોઈએ કે ઓશવાલ સેન્ટરમાં હોઈએ અને ત્યાં હૃદય બંધ થઈ જાય અને 1-2 મિનિટની અંદર ઇલેક્ટ્રિક શોક અપાઈ જાય અને હૃદય પાછું શરૂ થઈ જાય તો ફરી પાછા શરૂ થવાના ચાન્સીસ થોડા વધારે હોય, 30-40%. પણ જો ઉંમર જેટલી વધારે હોય એમાં આ સક્સેસ રેટ અથવા તો ફ્રેલ્ટી જેટલી વધારે હોય તો આ પ્રોસેસનું સક્સેસ રેટ એટલું ઓછું હોય. અને ઘણી જગ્યાએ અમે નર્સિંગ હોમમાં અને પેશન્ટ્સને વાત કરતા હોય તો 7 થી 10% વધારે ન થાય. અને કદાચ જો સક્સેસફુલ થાય, હૃદય પાછું શરૂ થઈ જાય, પણ મગજમાં બ્રેઇનમાં એટલું બધું ડેમેજ થઈ જાય કે એ વ્યક્તિ જે હાલતમાં હોય એના કરતાં પણ ઘણી બધી ખરાબ હાલતમાં એ પાછું સર્વાઈવ થાય અને દુઃખ વધે, ઘટે નહીં. In English, we're talking about resuscitation or CPR, cardiopulmonary resuscitation. The Rockwood Frailty Index is particularly valuable in predicting the life expectancy of those in the oldest age group, aiding in decisions related to palliative care and the management of chronic conditions. Frailty is one of the most reliable predictors of mortality and functional decline in older adults, helping clinicians with care planning and guiding end-of-life decisions. Frailty should be the key factor when making decisions about whether or not to initiate or continue resuscitation efforts for elderly patients. હવે જો આ વાત આપણે પહેલેથી વિચાર કરી અને એનું કંઈ નક્કી ન કર્યું હોય તો એમ્બ્યુલન્સ આવે તો નિયમમાં એ લોકોએ CPR કરવું જોઈએ. ફરજિયાત એ લોકોનો નિયમ છે કે CPR એ લોકો કરતા જ રહીએ. અને ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે આ વાત ન થઈ હોય, ડિસિઝન ન લેવાનું હોય અથવા તો ડિસિઝન હોય કે ભાઈ તમે આ ચાલુ રાખો તો એ અડધો કલાક 20-25 મિનિટ સુધી એ CPR એ ચાલુ રાખે. અને આજે જ મને એક દર્દીના રિલેટિવે વાત કરી કે એવી હાલતની અંદર એ CPR કર્યું તો એ ન કર્યું હોત તો સારું થાત. પણ જો આ વાત પહેલેથી વિચારી ન હોય અને એનું કંઈ નક્કી ન કર્યું હોય એ બાબતમાં તો ફરજિયાત એમ્બ્યુલન્સ કે મેડિકલ પર્સનલ જે પણ હોય એને આ કરવું જોઈએ. If we do not have a decision about resuscitation at the end of life or towards the end of life, then it is obligatory for the ambulance crew to actually perform CPR. And unless a decision has been taken and documented, all of us would be obliged to attempt a CPR. The success of CPR in the community is at best about 10 to 25%, but the more frail a person is, the less likely it is to succeed. But even if it does succeed, the outcome at the end could be a vegetative state of a worse neurological outcome, and we as doctors have also seen this quite often. Having talked about frailty, about end of life, about resuscitation, there is one other thing that I'd like to mention before we come on to this particular topic, is something which we call ceiling of care. So when we are discussing approaching death with a patient or relatives, then we try and formulate a plan which is called an advanced care plan, where there are detailed discussions about, in the event of the patient deteriorating further, what are your wishes in terms of where do you want to get admitted to the hospital or not? Do you want resuscitation or not? Do you want to have invasive treatment or not? When you go to the hospital, how far should the hospital teams actually engage with trying to put things right for you? And these are the possible scenarios where you may have aggressive or invasive treatment.
how much of these treatments or how far should the medical teams go to deliver those treatments. Those are some of the discussions that we have, and that is called an advanced care plan, and these are then documented. As part of that, what I just described is what is called ceiling of care. How far do you want to go? So a patient might tell us that, look, if I'm going to the hospital, don't put me on a respirator. If I'm going into the hospital and I can't feed myself, don't put a tube down my nose or put a hole on the side of my abdomen to put a feeding tube in the stomach. If I can't breathe, don't put a tube down my throat to inflate my lungs. So some of those things can be thought about, and the list can be quite long because modern medicine offers a lot of different options. And some of them will be very appropriate. So if there is somebody who is in their 20s, 30s, 40s, 50s, it's absolutely, one would try everything that is possible because the success rate of some of these things are sometimes very good. But when somebody is 80, 90, 95, 100, a lot of these invasive procedures, especially if you are very frail, can just bring more suffering without any particular benefit at the end of it. Now, just going back to some spiritual aspects that Jayeshbhai has already covered, the Eastern faiths believe in the eternal nature of the soul. Bhagavad Gita says, the soul is neither born nor does it ever die, nor having once existed does it ever cease to be. The soul is without birth, eternal, immortal, and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. We share that belief as Jains, and we say the soul is a living entity. It is the living entity. The body is actually non-living. So we are living in combination with it. And the body is not a living entity. Death marks the transition of this soul from the current body to another, which is reincarnation. Because of this move from one body to the next, Jainism asks that death be embraced rather than feared. As Jayeshbhai said right at the beginning, that mૃત્યુ અનિવાર્ય છે, પણ મૃત્યુ થવાનું જ છે, અને મૃત્યુને મહોત્સવ કરવાને આપણે સમજાવે છે ધર્મ આપણો. It must be considered in a manner similar to changing clothes or moving into a new house. And the most important thing is to die with equanimity, with samadhi, when you are completely at peace with yourself, you've forgiven everybody, you have abandoned any other desires, and your mind is free. That is samadhi maran. Somebody called Yogendra Jain has mentioned this in a short paper, Jain Art of Spiritual Dying. A lot of you may know that there is something called Sanlekhana. We don't have time to discuss that at the moment, but Jayeshbhai hinted to that. But maybe at another event we can. The art of living well is prescribed by almost all religions, but Jainism goes a step further. Jainism teaches the art of dying well. The Buddhist monk Bhikkhu Jagdish Kashyap once said, I've learned many things from Buddhism, but I have to learn the art of dying peacefully from Jainism. The same ideas were expressed by the Gandhian thinker Vinoba Bhave, who actually chose to die in the Jain way. A good death. The Jain term Samadhi Maran is desirable for all. We all want to die peacefully. I think the poll that we've done so far seems to suggest that the majority of the people consider this as important. Should we consider what factors may prevent or facilitate a peaceful death? Now, this is something that we want to take back home and think about it. What is it that might prevent me from getting a peaceful death? એટલે સમાધિ મરણ ન થાય એની પાછળ શું કારણો હોઈ શકે એનો આપણે વિચાર કરીએ. એક તો આપણે મૃત્યુ ક્યાં થાય છે. ઘણા બધાએ કહ્યું છે કે જો ઘરે હોય તો સારું, અને ઘરે શાંત વાતાવરણ હોય, આજુબાજુ શાંતિ હોય, તો એમાં મૃત્યુ થાય તો શાંતિ રહે. So the environment is important. If it is the hospital, it is always very noisy and
very difficult sometimes to retain or remain calm in that. Hospices are beautiful, wonderful places where it may be possible to have a very peaceful death. Clarity or lack of in what we want. એટલે જો આપણે ઘણીવાર એ વિચાર ન કર્યો હોય કે મારે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ, કે મૃત્યુ આવે તો મારા માટે કોણ શું કરશે, કોણ શું નહીં કરે, એનો જો વિચાર ન કર્યો હોય, એટલે ક્લિયરલી આપણે મગજમાં એ બેસાડ્યું ન હોય અને આપણે કોઈને વાત ન કરી હોય, તો એ વખતે એટલું બધું કન્ફ્યુઝન થાય અને એને કારણે સમાધિ આપણી ટકી ન શકે. અનફુલફિલ્ડ ડિઝાયર્સ, જેમ જયેશભાઈએ વાત કરી અને આપણે બધા સમજીએ છીએ કે જ્યારે મૃત્યુ નજીક હોય અને આપણે એટલી બધી ચિંતામાં ગરકાવ થઈ જાય કે ભાઈ મારા ઘરનું શું થશે, મારી મોર્ગેજનું શું થશે, મારા પરિવારનું શું થશે, મારે આ બધું કામ બાકી છે એનું શું થશે, અને કામ પેન્ડિંગ હોય મારા જવાનું તો આટલું બધું કામ પેન્ડિંગ છે એનું શું થશે, આવી બધી જો ચિંતાઓ આપણે કરતા રહીએ તો સમાધિ ન ટકી શકે. અનફુલફિલ્ડ ડિઝાયર્સ, આપણે શું શું બાકી કરવાનું છે એ જો આપણે પકડી રાખીએ તો that becomes difficult. So unfulfilled desires may actually prevent us to get a peaceful death. And lastly, hope. So if we accept the fact that death is inevitable, then there is virtue and value in actually being at peace and giving up hope. And there's a very beautiful poem by Rabindranath Tagore, and I'd read this many, many years ago in Gitanjali, and I got part of the narrative of that. In accepting death, we celebrate life. The poem says, "My desires are many and my cry is pitiful, but ever did thou save me by hard refusals." It's a prayer to the Lord, to Paramatma, and this strong mercy has been wrought into my life through and through. That because I don't get everything that I desire, it's actually good, because that strong mercy is beneficial for me. Day by day, thou art making me worthy of thy full acceptance by refusing me ever and anon, saving me from perils of weak, uncertain desire. And I'll end here now. Thank you, Profula Ben. We'll go to the next section. Thank you very much, Ajitbhai. So some really important, thought-provoking things for us to all think about in the section that Ajitbhai has just covered. The Advanced Planning Directive, or some people call it a living will as well. Do you have one of those in place? Should you consider one? What are our thoughts about life-sustaining treatments? Would we want these or would we not want them? And what are the interventions that we think are okay for us and not okay for us? And finally, where do we want to actually end our days? Is it at home? Is it in a hospice or a hospital? And in some of these situations, I think a lot of us are very afraid to talk about this to our families or our friends, but actually talking is probably the first key thing. And not only for us to reflect on that, but for others to understand what our wishes are. So a very important element, I think, within this whole topic is what is it that we want out of this? And Ajitbhai, you made a very interesting point there at the end about unfulfilled desires. But I think alongside that, there's another one which is about, you know, mara jata pela kai એવું છે કે જે મને નડે છે, કોઈની સાથે મારો વેર છે, કોઈની સાથે અનબનાવ છે, એનું મારે શું કરવું જોઈએ? These are some of the things that we should also be reflecting on, because I think, you know, in our reflective way, we can actually perhaps overcome those as well and look at a way of resolving those before we do leave this earth, right? Thank you. I am going to carry on now and going to introduce Shandipbai,
He is the religious lead for Oshwal Association of the UK. Is doing fantastic work in terms of a number of interesting initiatives and classes about Jainism. We've had a whole host of things from meditation to learning about our Tirthankars and our fasts and our rituals and traditions. But today, Shandippa is going to talk about a very important initiative that was launched by Oshwal Association of the UK called the Last Rites Initiative, where a number of volunteers from around the UK areas are participating in this. They've had training and are helping the community coping with exactly that, the last rites before we leave this earth and pass away. Shandippai, please carry on. Thank you. Thank you, Prafula Ben, and again, thank you for organizing this talk. I'm sure there'll be a few others. So not only this topic is really important to me, I talk about this on a day-to-day basis with my work, but 2 years ago, I was approached by someone within the community to say, look, you've got to do something like this. In terms of Last Rites. So Last Rites Initiative was launched because loved ones really didn't know what to do when they were told by the doctor or physician that your loved one has a few hours left, a few days left. No one had a grasp of what to do spiritually, what should be the last few things you can do from the Jain perspective, Jain point of view. But the most important is actually to bring that peace, not just to the person who is going to leave Sansar, but also to their families. So I started this project 2 years ago. We had volunteers who came in from every single one of our 9 areas of our UK. They were trained up by Jayeshbhai over a period of 4 training sessions. The resounding message, and Jayeshbhai has talked about the theory, the detail on dying peacefully, dying with the Jain perspective is, if someone calls you, if a family calls you, what do we do? And this is where all of our trainees, all of our volunteers have been trained to basically go to a hospital, go to a home, go wherever is required at very short notice. And they're not doing anything spectacular. What they're actually doing is saying the prayers, which unfortunately many of the members of the families don't know. All depends on the number of minutes we have in that location. So whether it's 10 minutes, 15 minutes, etc., we are fully equipped to deliver the message. As Jayeshbhai said, the last sense which goes from all of us is the ear and hearing. So even if someone is in a sedative state, they can hear what you're actually saying. So our trainees, our volunteers have been told which prayers to recite. If there's more time, if you're in a home, you can do bhakti, etc. We also would carry Vakshap with us, Rakshapotli with us, a book which basically where we would, if we need to read a book, we would do that as well to recite some of these prayers. I will give you a recent example of what happened with one of our volunteers in East London. They were called to a hospital when someone was very, very ill in their final few days, few hours. So she went there, done all the relevant prayers, Naukar Mantra, Vasagaram, plus any of the others, if there was time. The patient or the person there was very agitated. She was hurting a lot inside. And our volunteer, after doing the prayers, put Vakshap on the forehead, on the head,
etc. Literally within a few minutes, the patient started to really calm down, really come to peace. And she left. She'd done what she wanted to do, what she needed to do, what she was asked to do by the family. Within 2 hours, the person had passed away. Very, very peacefully, so we've been told by the family. The whole idea of the Last Rites Initiative is to bring a peaceful end, a spiritual end, because we know what we do for the last few hours, last few minutes is going to carry forward wherever we go next. Not only that, it's also to bring peace to the family. Very few people are aware of the Jain traditions or the Jain way, basically, and what you should be saying at that time. And we have these volunteers. We're open to new volunteers. We're going to start our new training sessions very soon in the next couple of months. So if anyone is interested, please do contact me. If someone within your family requires this assistance, just go onto the Oshwal website. On the Shraddhanjali page, there's a Last Rites Initiative, and every volunteer's name is on there. At the moment, we've got around 30 or 35 members, and every volunteer's name, contact number is there. So feel free to call them. This is not a service we market, but it is open to every single person. So again, Prafula Ben, thank you for organizing this evening. There is, apart from the medical side, which Ajitbhai talked about, the spiritual side, which Jayeshbhai talked about, of course, there is the early preparations in life as well. So my take on it is, of course, you start thinking about death at certain levels of frailty, and you start communicating that with families, but actually also prepare a lot earlier so that you don't leave your families behind in a mess as well. So, Prafula Ben, over to you. I hope that was useful in terms of members, but there is a lot more we can do on this topic because it is extremely important for everyone. Thank you very much, Ajitbhai. Absolutely, such an important thing to talk about, but it's the thing we avoid talking about always. I was working for a hospice a few years ago, and a colleague of mine talks about a good death. This is actually the topic of her talk, and there is such a thing as a good death, and that's what I think we are trying to communicate this evening to everybody, that, you know, it is inevitable, it will happen, but how can we make it a good death, a death with dignity, having done a lot of things that we want to do for ourselves and our families. So thank you, Ajitbhai, for that. And, you know, our huge thanks to all the volunteers who are part of the Last Rites team, giving up their time and, you know, really helping the community with this very, very difficult time. You know, people probably in families are in a very challenging situation as well. So anyone that can help in that space is, of course, really welcome. And you know, Kubanumodna Badani for doing it. Thank you very much, Ajitbhai. I'm going to run the poll that we ran a bit earlier, and this time, having heard what you've heard from our speakers, let's see if there's any changes in what your answers are, and I'm going to leave it running for a little bit longer because I was told that I ended it quite quickly, so only about 80 odd people had the chance to answer. So if we run it again, let's see if we can see any differences in the replies that we're getting. And after the poll, we're actually going to go to the Q&A. I have got quite a lot of questions coming through here, and we've got a few on WhatsApp as well. So we'll try and answer as many as we can this evening. And of course, as I said earlier, this is such a complex subject that we are going to do a second session of this, and, you know, looking at this from a much more
granular point of view and looking at, what are the options for care, where do we go, who answers our questions. It is quite a complicated situation, and Ajitbhai has tried to explain in very simple, English terms about, where we can go, what happens, what are some of the terms that we may be faced with when we're talking about this as well. So let me run the poll and let's see if we get some different answers now. Okay, it should be running now, and questions are the same as they were before. Please answer yes or no in each case, and let's see if we can get any different replies this time. Can everyone see the poll? I'm not sure what magic was done before to let people answer this. It'd be good if we could do the same again, please. Is anyone able to answer? Ah, there you go. Brilliant. I think I'll probably let this run for about 6 minutes. Let's see how we go. So looking quite good. We're getting quite a lot of people answering this. We're in the high 70s now. So I will keep this going for a little bit longer. In the high 80s now, and it's looking like there is a little bit of a shift on definitely one of the answers. Right, gonna run it for another minute or so. So if anyone wants to still participate, please do so. We're getting quite a few questions coming through as well. So if you've got any questions for our panel, please put them in the Zoom chat. You can send them to us by email as well. The email address was shared with the post about this event.
and also you can send it to the admins here as well. I think we've got about 97 people who've taken part, so we're a bit higher than last time. Right. Another few seconds, and then I'm going to end the poll so that we can go straight to the Q&A with the panel. Whilst I'm waiting for people to vote, I will just go through some of the results. So it still looks like, do you feel it's important to prepare for death? 97 people who have voted, so that's 100% of the people are agreeing that yes, we should prepare for death. And when it comes to relatives, there is one person who feels no, they couldn't have this conversation about death with their relative, or it wouldn't be useful. Definitely focusing on spiritual needs, people feel that they could do that. There's a small minority who feel they wouldn't be able to do that. When it comes to guiding a relative or friend to focus on spiritual needs, we've got 84% saying yes, they would be able to do this, 16% saying no. And then when it comes to the importance decision about death, where would you like this to happen? It looks like at home is still the most popular. However, we have got people, 15% of people saying none of the above. So I'd be quite interested to understand what that means. Resuscitation, no, it should not always be attempted, 78%, and that's gone up from the previous time we ran this. And resuscitation, discuss whether appropriate or not, and then decide. 85%, so this has gone up as well, saying yes, it should be discussed. Right, I don't know if anyone else wants to vote. If you do, please do that now, and I'm going to now look at ending the poll in a few seconds. Thank you. Okay. Here goes. I'm sharing the results with everybody. Thank you all very, very much. Okay, I'm going to invite our panel now to answer some of the questions. We've got myself and Nikita Ben will facilitate this. And I just wanted to say a huge thank you to all the speakers for joining us this evening for what is actually a really important topic, one that we don't like talking about. And I come across this quite a lot when I'm talking about my work in my other life, which is promoting organ donation. And I know there's a few questions here about organ donation, and we often come across this, that people are very hesitant to talk about death. Here we're talking about preparing for death, preparing for a good death, and you know, how do we achieve that? So Ajitbhai, Jayeshbhai, and Shandipbhai, if you want to stay for this, you're most welcome. We will try and answer as many of the questions as we can that we've received. I've received 2 via email, and I'm going to go to those first because they're both sort of related to each other. And Ajit, I'll probably direct this one to you because it's about medications and the medical world, as it were. So our question is, and I will name people who've asked the questions unless you ask me not to. So this question is from Bina.
And she said, what is the borderline between taking the medication for end-of-life care, as some people would view it morally wrong? We should let nature take its course. So Ajitbhai, what's your thoughts on this? So when we talk about medication for end-of-life care, what we are talking about is medication that would prevent the distress or treat the distress and the pain that accompanies the process of death for some people. So a lot of people who are towards the end of life do not necessarily need any medication. Some people get very agitated and get quite restless, and that causes distress. So the treatments are to reduce the distress. They are not actually being given to progress death. So none of those medications that are being given are actually given in the doses that they are being given. They are very, very carefully monitored and very carefully considered before anything is given. They are written up because in an emergency, it may be very difficult to get those medications. So the usual medications are, say, for example, midazolam, morphine, and glycopyrronium. Those are the three sort of medications that we use in injectable form. Midazolam is for agitation. Glycopyrronium is when there are lots of secretions and people find it difficult to swallow them, and then that causes distress because they can't breathe then. So that helps dries up the secretion. And morphine is for pain that accompanies some painful conditions when people are dying, and that is also given in graded format. So the instructions from palliative care nurses, from the doctors, would be that only if necessary in the lowest necessary dose. So none of these medications are actually all they're designed to do is make the patient more comfortable. And mainly from the Jain perspective, if they are helping the patient retain his samadhi, because we all know how difficult it can be to actually be stay in equanimity or samadhi when you're in extreme pain. Some of us can process that, but we need to have had a lot of spiritual training beforehand. So we have stories about people who have managed that. So the story of Metaraj Muni in kinds of all kinds of severe distress when the skull is actually fracturing and you're still completely retaining your equanimity and forgiving everybody. Those things are rare. It requires a lot of preparation. But otherwise, it is kind to the patient or to the person to administer many of these medications if and when necessary in the right dose, in the minimum necessary dose. I hope that helps. Great, thank you, Ajitbhai. And related to this, so this is a question in two parts. Based on the above question, how does it fit in with their religious principles as we're trying to make our loved ones comfortable, yet some members may be thinking we're interfering with God? So the idea that, you should let nature take its course by giving medications, as you said, it's not to prolong life. It is actually to make that process a little bit more comfortable. Yeah. So, I mean, the purpose of medical care is to, first of all, do no harm. Number two, to give comfort and care always, but to attempt to cure diseases or to cure a condition if possible. That is the purpose of medical care. And if we let nature take its course in everything, then we may have a situation where one may refuse all medications, which may be fine as well. So when people do sanlekhana, they give up food and drink and stop all interference, but that is a spiritual practice. But most of us are not ready for it. But if somebody says that I actually don't want anything and I'd rather you don't give me anything and I can
I don't need any assistance in maintaining my equanimity and maintaining my samadhi. And then that would be well respected. So again, that is the principle of advanced life care about your living will, about ceilings of care. That is the principle for all of that as well. Thank you, Ajitbhai. Nikita Ben, do you want to take the next one? Yeah, sure. We've got a question on our Zoom chat. It's from Veena Ben. Sometimes the patient does not wish to talk. Then what do you have to do? So if a patient refuses to talk, in terms of a conversation, what one is trying to understand is that, is the patient in distress or not? Is the patient, does the facial features suggest that there is some unmet need or some concern that the patient is struggling to express? And there are patients who lose their power of speech, not just at the end of life. So a lot of patients, for example, who had a stroke may not be able to speak. There are patients who are mute for other reasons. And then you have to try and understand their facial expression and then make efforts to allow them to express that in a different way. So you're not talking, but can you write? Can you indicate? Do you want to eat something? Do you want to listen to something? So a kind of sign language, sometimes patients who don't want to talk may still respond to a written instruction. Read this, what do you want us to do? And then you may have to be more specific. So using different methods of communications is important. And that is a situation that is often faced by relatives and doctors and nurses. And we have to make all attempts that we can. Thank you, Ajitbhai. That reminds me actually of a very famous story of Sean Connery, who was diagnosed with Alzheimer's disease, and he, as that disease progressed, he wasn't talking, but was still able to communicate his wishes by doing exactly what you just described. And this is all described in a really important little book. So if people want to look it up, there's some really interesting things in there about how he had planned for this and how he managed those end moments of his life. Thank you. I've got a question, and it relates to the advanced care plan. Ajitbhai, so I'm going to stay with you, and then hopefully the next one the next one we probably will go to Jayeshbhai. So this one says, does this decision have to be in writing? So we're talking about the advanced care plan and that conversation around the ceiling of care, but does it need to be in writing? No, in terms of, because for a patient, there are many different professionals who take care of the patient towards even in life and when approaching death as well. And in terms of the clarity of what decision has been taken and how that is communicated, it is important for somebody to write it. The person or the patient or the relatives don't have to write it themselves. So these are discussions that are held in with a health professional. They're documented. The document is shared with the patient or the relatives, depending on who is able to actually view that. And if there are any changes that can be made, and none of these are written in stone. All of this can be changed at any time. So even if somebody has decided that I don't want any treatment, and says, no, look, I feel very different today. Please do whatever you need to do, and I'm all for very aggressive treatment. Then that care plan or their advanced care plan becomes void. That what you have decided before is of no value because the decision has changed. And it's absolutely in everybody's right to change that decision. So none of these are written in stone. And in fact, we do actually check that every time. So if a patient has decided something, and if they are expressing that something needs to change, one of the things that often happens is that
even relatives may feel guilty about having taken a certain decision at a certain time and say, look, now things are better. And we ourselves may suggest, look, a year ago or 6 months ago, we took this decision, but it looks like your illness has actually taken a turn for the better. That particular problem that you had seems to be settling down. We don't think, so I've suggested to patients that you may have a week to live or 2 weeks to live, and I've been seeing them for the next 5 years. That has happened. So none of this is absolutely written in stone. So we are all prepared to evaluate and change those decisions. But whenever it happens, the problem is that if we have not thought about it and we have not formed any plans, and we think, so that is what I was talking about when we say we've got eternal hope, because everything is going to get better. Don't worry, don't worry, don't worry. And then the last minute comes, what really happens is that there is a kind of treatments that are being administered that actually make your death very difficult. So those are some of the issues that we need to consider. Thank you, Ajitbhai. Right, Nikita Ben. Yes, we've got a question from Sandeep Pai. Jayeshbhai tamari માટે છે. Can we do good deeds on behalf of the person who is dying so that they can reap the benefit of the good deed in their next lives? જ્યારે હાજર હોય ત્યારે એના માટે આપણે જે કંઈ એમને કહીએ ને કે તમારા માટે મેં આ કરશું, બરાબર ને? તો એ સાંભળે છે ને, તો એના અંદરમાં એક આશા હોય છે કે મારા માટે આટલું કરશે, તો એ ભાવનું જે પુણ્ય છે ને એ એમને સાથે આવે છે, બરાબર? કે જેટલું પણ આપણે એમને કહીશું કે તમારા માટે અમે નવકાર ગણશું કે દાન કરશું કે આ કરશું કે કાંઈ પણ, તો એ સાંભળીને અંદરમાં એને અનુમોદના થાય, એને એમ થાય કે મારા માટે આ કંઈક કરશે, તો એ અનુમોદનાનું જે પુણ્ય હોય ને એ સાથે એમની સાથે આવે છે, એટલે એ સાથે લઈ જાય છે પુણ્ય સાથે, એને જોડાઈ જાય છે. એટલે બંનેને લાભ થાય છે, કરનારને પણ લાભ થાય છે અને એ અનુમોદના કરે કે મારા માટે આટલું કરશે, આ લોકો કેટલું સરસ મારા માટે કરવા તૈયાર છે, આવા ભાવ અંદરમાં એને જાગી જાય ને તેની અનુમોદના થાય એને. Thank you, Jayeshbhai. Proflaben, would you like to take the Yes, thank you. This one's for you, Sandeep, I think. It's right up your street, as they say. So this is a question from someone called Harsha. Should we recommend that LPAs are done for health and welfare? So LPA is, we talk about it a lot, and actually I'm quite interested in you defining the difference between LPA and a will first, because there's a lot of people who get confused about these two things, and then perhaps answer this question about should we recommend that a legal power of attorney is done for our health and our welfare. Yeah. How long have we got? An hour? 5 seconds. No. So very quickly, difference between a will and a LPA. LPA is actually called a lasting power of attorney, not a legal power of attorney. Lasting power of attorney. Will looks after your estate after you die. Lasting power of attorney looks after you while you're alive. You can only make them when you've got full adequate mental capacity. Ajitbhai will know about this in terms of capacity. What you're actually doing, and health and welfare power of attorney is now one of the most important documents we do. We do hundreds and hundreds of these. The reason being, people want to take control of giving the power to the people they trust the most to make their final, or not final, but decisions if they ever lose capacity. And the rise has been because of the massive increase in loss of capacity conditions like stroke, dementia, Alzheimer's, all of that kind of stuff. When you don't have capacity, you don't have a say. It's as simple as that. When you have a lasting power of attorney, you've vested that legal power in people you trust who will be able to take decisions in your best interest. That's it. Brilliant. Thank you very much. That was really good, very succinct. And of course, there are ways for people to do this, bearing in mind you can nominate people
to look after your interests, not just for health and welfare, but also financially. And as you said, Shandip, all dependent on whether you've got capacity to make that decision or not. Thank you very much. Right, Nikita Ben, I think we've got one for you there. We've got a couple of questions. I'll take one. It's from Bijal Ben. For organ donation, we can record their wishes. How about for DNR? Is there something similar where we can record? Nikita Ben, Bijal, the DNR decisions are discussed in advance, so do not resuscitate. And again, if the patient themselves, often this does happen when patients are very ill or very frail, have lost their capacity, then those DNR discussions are actually held with the relatives or next of kin for those patients. And yes, those are recorded. And that is the value of a DNR decision, because if that has been recorded and that document is actually in place at home or in the nursing home or hospice or wherever, then anybody looking after that patient at any time would look at that and would not attempt resuscitation if that has been the wish. And this is something that hospital clinicians discuss all the time with patients who have been admitted with a serious illness and then where it seems as if that life, they may not have long to live, or they may be too frail if they collapsed again. So they may have gone in for, say, a simple chest infection, but they are 95, 100 years old, and they have been bedbound for a long time. So then the doctors would think that he's come in with a chest infection, but if his heart collapses, which there is a very likelihood that it might at any time, then if he were to attempt resuscitation, then these are the dangers that, as I explained earlier. So then a discussion would be taken, would take place and says, do you want us to resuscitate if the heart stopped? And the decision would be, look, if the patient has capacity, he would say yes or no. If he doesn't have capacity, the next of kin would decide. And sometimes that decision is not necessarily discussed. The doctors may feel that it's completely inappropriate to attempt resuscitation in these patients, in that particular patient, and they may take a decision, but the form does suggest that this need to be discussed. But if the patient has given a lasting power of attorney to somebody, then that person should be contacted and that may be discussed. And there are some situations where the person who is going to agree or not agree, the person with the lasting power of attorney, may feel very differently from what the health professional is advising. They may feel that no, whatever happens, I think you should attempt everything that is possible. And then the doctor would say, look, I don't think it would be appropriate at all because this patient has got nothing. But then there is a question of debate there, and then that does get into some difficulties at that stage. And I think those are some of the challenges that, you know, we can overcome if we've had discussions or we've talked about this, you know, beforehand. Because I think in a where you've got a lot of members of the family getting involved in somebody's decision-making process, it probably is quite a challenging thing for people to then decide one thing, the person wanting another thing and the family wanting a third thing. So thank you, Ajitbhai, for that. And I think, again, the underlying message is let's have those discussions so at least we're clear on what the person may want. Just to follow on, just one thing very quickly. I often have family meetings about this, and I sort of gather everybody around and say, look, let's have a discussion. And sometimes I actually refuse to have a discussion with one person. I said, look, bring everybody in, let's have a discussion and let's debate this, depending on who wants what. So everybody is then had a say and is satisfied. Thank you. I've got a question from Neeru Ben. Should discussions on funeral be part of the last rites initiative?
I don't mind who answers that, whether it's Jayeshbhai or Shandipbhai. Okay, so discussion on the funeral is not part of the last rites. It should be a discussion with your family. So what you want, how you want the funeral to happen, what you want, after the funeral, before the funeral, who you want to invite, all of that kind of stuff should be with the family. We are, with the last rites, we are volunteers to bring spiritual well-being, peace of mind to people, but not discuss things like funeral arrangements. Now, if there's a confusion there between that and someone actually conducting the funeral, that will be our second phase of the last rites. That's something we're looking at over the next 1 year to see whether we have enough volunteers who can conduct funerals, which is very different to funeral arrangements, which should be absolutely a family matter. Brilliant. Thank you very much, Shandipbhai. That's very clear. So again, something the family should have had a conversation about, maybe discussed, if they know that there is this event is going to happen. Right, Nikita Ben, do you want to take the next one? Yeah, sure. It is, do you think that resuscitation is a good thing? As I remember, when my dada passed away, it wasn't a good idea to keep on delaying his departure. So, as I explained earlier, the outcome of a resuscitation attempt is often unsuccessful. So, even in best case scenario, if you're talking about your dada, I presume you're talking about somebody who is quite old and frail. And in that situation, the outcome of resuscitation is often poor. And unfortunately, if that has not been discussed in advance and an ambulance is called, then the ambulance personnel, the paramedics, are obliged to attempt resuscitation because there is no clear instruction. And the same thing would happen in hospitals. So again, I've had a discussion, and sometimes those discussions can actually get delayed because there are so many other things going on, and the hospital may be extremely busy. And if while that decision has not been taken, a cardiac arrest happens, then there is no alternative but for the crash team to be called and resuscitation to be started. So again, the whole point of the seminar today is to think about this in advance and define situations that if I am totally unconscious and the doctors are saying that my life expectancy is poor and that I'm not likely to get better very much, then if I don't have capacity, please do not agree to resuscitation, do not agree to CPR. So these are some of the things that we can all discuss with our relatives or document them ourselves. These are the situations where I do not want you to intervene this far or that far, or not do this or not do that. So again, it requires a lot of thought for each one of us and to actually imagine if I'm unconscious, if I'm bleeding from my stomach, if I'm unable to take anything by mouth, do I want a feeding tube? Do I want this? Do I want that? And it does get quite complicated, but doctors I'm very happy to sit down with people and spend an hour to discuss all possible scenarios, but that does require patience and time. Thank you very much, Ajitbhai. I'm going to answer the next question because it's on a topic very close to my heart. So Bharat is asking, for people passing away in hospitals, carrying an organ donor card is a good option. So I think it's a statement more than a question, but actually I will always advocate this because again, you're letting your wishes be known to the people around you, but also the medical community that, I have this card. I do want my organs after I've left this earth to go to somebody else and actually transform their life or save a life. Not making that decision and not having a donor card
means that actually by default you are an organ donor. But what happens, and that is because the law changed in May 2020, where actually we are all organ donors, and giving people permission to do this. But what's actually happening in hospitals up and down this country is, because you are now by default an organ donor and you haven't told your family your wishes, should it be that you are in that situation where you can donate your organ to save another life and the family are not aware of your wishes, they actually say no. And this is in reality happening. So even though your wishes may have been Maria Korhuche, Maria Wishche, તમારી family કદાચ ના પાડશે because you've not had that conversation with them and you've not talked to them about your wishes. So yes, have the organ donor card, definitely do the registration, definitely, but please tell your families about it as well, because that's the actually the second side of it. We are way over our time in terms of the Q&A, but such an amazing conversation going on, lots of really good questions, and I think we've got time for two more. So Nikita Ben, I'll let you take one, and then I'm going to take one more, and then we will call it a day. Quite a lot of the questions that we've had, Ajitbhai, there's one which I will cover in the final summing up, is around resuscitation and the legal issues surrounding that, where somebody hasn't made their wishes known. So perhaps if you could maybe have a little think about that while Nikita Ben takes the next question. Okay, it says, can you refuse treatment for a life-limiting illness? If you have capacity and you want, say for example, there is a situation where doctor says that unless you have this treatment, you're going to die. The patient with capacity can absolutely make that decision that, look, I do not want any further treatment. So I've had that situation. For example, one thing that comes to mind is a patient in his 70s who was seen by me at home, discovered a huge lump in the abdomen. He agreed to go for investigations which confirmed that there was a large colon cancer. The patient came back and says, look, I've decided that I don't want anything done. Even though the cancer was probably curable, treatable, he decided that he didn't want any further interventions or treatment. And then he was happy to spend the rest of his time preparing for death. And he died a very peaceful death. So that is always possible if depending on the situation, it is always worth checking. But again, people may have different views on that. Your relatives may have very different views on that. So again, these require conversations with the family members as well sometimes, because there may be quite a lot of, and within a group of friends, relatives, there are many different views about this. And again, as I mentioned, there may be lots of different options for treatment, and people may express those or suggest those. So it does get but it is always, if you've got capacity, you can always refuse. Thank you, Ajitbhai. This is our final question, and I'm not sure who wants to take it, but it is in reference to your wishes in an LPA. So this person, initials BG, is saying, having done an LPA, it is difficult to talk with the family members about your dying wishes when you're in your mid-50s and have non-recoverable disability. You don't want to be a burden, but the family members would want to take care of you at home. So, Ajitbhai, a few weeks ago, we were talking about this, weren't we? We were talking about the wishes of a family who will always want to take care of somebody at home. But sometimes maybe it isn't practical. Maybe the person is better cared for in another facility or, looked after in a medical facility. And I think this person is perhaps asking about a similar thing.
Shall I attempt to answer that? Yeah, sure. Lasting power of attorney, the concept behind that is whoever you're going to appoint as an attorney, whether you're a 20-year-old or 80-year-old, the attorney's duty legally is to act in your best interest at all times. Now, if you put your wishes, there are two boxes there. There's instructions, there's preferences. If you put your wishes in preferences and your attorneys are aware, they know what your wishes are. Very, very dangerous to put anything in the instructions box because that becomes legally binding. Okay. So if you've got capacity, no one can do anything anyway. They can't take decisions in you for you. If you've lost capacity, absolute must that the attorney act in your best interest at all times. Whether that's contravening his preferences, which are not legally binding, but if they are in his best interest, the lasting power of attorney gives that attorney that full power. Yep. Brilliant. Thank you so much, Ajitbhai. We have unfortunately run out of time. It's 4 minutes past 10. I've still got a couple of questions left, so I'm going to share those privately with Ajitbhai, and Jayeshbhai, and see if we can get an answer for the person asking. Actually, it's again about documenting, your wishes and resuscitation in specific terms. I am just going to say a huge thank you to all our speakers and to the tech team for looking after us today. So, Ajitbhai, thank you for giving up an entire evening to come and do this. I know you've got a lot going on and really, really busy. Jayeshbhai, similarly, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને ખૂબ સરસ તમે ગુજરાતીમાં સમજાવી બધાને એના માટે આ બધું રેકોર્ડ કરેલું છે, so બધા પાછું જોઈ શકશે as well. Shandipbhai, thank you for joining us and talking about the Last Rites initiative specifically, but of course bringing in your specific knowledge about LPAs and what happens in these situations as well. Nikita Ben, thank you for being here, for organizing this, and for a long time we've been talking about doing this topic. Slightly worried actually because it is quite sensitive, it is quite complex, but I'm really, really pleased that we've done it, and from the engagement we've had on the call today, absolutely brilliant, and it does deserve, I think, a second session because there is some material still to explore in terms of the actual medical care, palliative care, what's the difference, depending on the illnesses people have got, what kind of care they can expect, who provides that care, who are the specialists we should be talking to, what kind of relationship should we be building with the medical community, and in our family dynamics, what can we do to make this whole experience a bit better for everyone concerned, but mostly for the person who is going to be no longer with us. What kind of death do we want them to have? So huge thank you to everybody, and Kethenbhai, thank you very much. Jagriti-ben, thank you for looking after all of the tech this evening. And my apologies again that we were a little bit late in starting this evening, but it's been an amazing conversation. So thank you everyone for joining us as well. Can Thank I? you very much, Professor Ben. Yeah, thank you, Professor Ben. Thank you. And Nikita Ben. Okay. Thank you. Thank you. हरिहंत प्रभुना दर्शन करता, ओम नमो हरिहंताणं। सिद्ध प्रभुना दर्शन करता, ओम नमो सिद्धाणं। आचार्यों ने वंदन करता, ओम नमो आयर्याणं। उपाध्याय ने वंदन करता, ओम नमो उपाध्यायाणं। सर्व साधु ने वंदन करता, नमो लोए सब साधूणं। सम्यक दर्शन मुझने मर्जो, सम्यक ज्ञान